Hello students, welcome back to my channel JP Physics. In last lecture we have discussed the chapter gravitation. In this lecture we will discuss another chapter, that is effect of electric current. In this chapter we have to discuss two effects, that is heating effect of electric current and another one is magnetic effect of electric current. So let's start this chapter. In this chapter we have to discuss all these points. See, I have written all these points on the board. One by one we will discuss all these topics from this chapter. First point from this chapter, it is energy transfer in electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट मध्ये जी एनर्जी ट्रान्सफर होते ती कशी केली जाते किंवा कुणाकडून होते याचा पहिल्यांदा आपण विचार करूया. ठीक आहे. फर्स्ट यू हॅव टू नो व्हॉट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक सर्किट. इलेक्ट्रिक सर्किट इज नथिंग बट द various electrical equipments connected in a loop or connected in a path. Okay, if I consider this path or this equipments, that is resistance, ammeter, battery, this key is connected in a loop. It is connected in a path, particular path. See, current will flow from positive to negative terminal. This is the path of flow of current through these equipments. Right one. This is called as electric circuit. Now this cell or this battery gives the energy to this resistance through charges. Means by using the charges, this cell will give the energy to this resistance. And to transfer this energy and to transfer this energy to the resistance, there will be some work, and that work will given by formula V into Q, where V is the voltage and Q is the charge. And by multiplication of this voltage and charge, we get the work done for that transfer of energy. Right one. This energy is get transferred through this to this resistance through the charges. Okay, and that work done, to transfer that, we have to do some work, or that circuit has to do some work, which is given by W is equal to V into Q. Right one. V is the potential difference between the 2 points. See, if I consider this as a point A and this as a point B, then between these 2 points there is a potential difference, that is V, and Q is the charge. Okay, so this work done is given by V into Q. What will be the unit of this? That is joule. Work done is given by the unit joule, or also you can write volt coulomb, because unit of this voltage, it is volt, and charge having the unit, that is coulomb. Okay, now we know that another thing, that is current is nothing but the rate of flow of charge. Right one. What is mean by current? Current is nothing but rate of flow of charge. Rate of flow of charge means charge per unit time, charge upon time. It is nothing but the current. We know this definition. तुम्हाला definition माहित आहे. करंट म्हणजे काय? चार्ज फ्लो होण्याचा रेट. Rate of flow of charge is nothing but the current. Now another thing, we know that power is nothing but work upon time. Right one. What is mean by power? Power is nothing but work upon time. What is work here? See, it is nothing but V into Q. So if I put this value V into Q in place of W, what I will get? P is equal to V into Q upon T. या W च्या जागी जर ही वर्क डन ची व्हॅल्यू V into Q जर पुट केली आपण, तर आपल्याला फॉर्म्युला काय मिळतो? V into Q upon T. See, if you observe, this Q upon T is nothing but the current. Q upon T is nothing but the rate of flow of charge, that is nothing but the current. Therefore, P is equal to V into I. And this is the formula for power. This is basic formula for power. That is work upon, rate of doing work is nothing but the power. But when we consider the electric part, that time, that work done is given by V into Q, that is voltage into charge, potential difference into charge. And if we put that value here, again we get the term Q upon T, that is nothing but the current. Therefore, P is equal to V into I. So, here this power
can be also written as V is what? Voltage. And by Ohm's law, we know that V is equal to IR. Right one? Voltage is equal to current into resistance. If I put this value IR here, what I will get? IR into I is nothing but I square R. This is also another formula for power. That is P is equal to I square R. If you put the value I from this V upon R, that will be V square upon R square. One R get cancelled and value you will get V square upon R. There is number of forms of that power you can write by these equations. This is the formula for power. And what is the unit for power? Unit of power is nothing but the watt. Unit of power is nothing but the watt. Watt, that is, see here V into I. V means volt. Right one? V is nothing but the volt. And current is ampere. This volt ampere or volt coulomb per second, it is called as watt. You know the unit of watt, joule per second. That is nothing but the watt. But this unit is very, very small. If you compare the electrical energy consumption or that power consumption at home. So this unit can be considered as kilowatt for the energy consumption or power consumption at home. When we use the electrical appliances, we consume the energy, right one? Electrical energyचा वापर करतो की नाही आपण, ज्यावेळी आपण इलेक्ट्रिकल अप्लायन्सेस घरामध्ये यूज करतो त्यावेळी, म्हणजे त्यावेळी आपण एनर्जी काहीतरी कंझ्युम करत असतो. म्हणजे ते प्रत्येक इक्विपमेंट एनर्जी काहीतरी कंझ्युम करत असतात, पॉवर कंझ्युम करत असतात आणि आपल्याला इलेक्ट्रिसिटी बिल पण येतं. बरोबर आहे. मग त्या इलेक्ट्रिसिटी बिलचं कॅल्क्युलेशन जे असतं ते याच्यावरच डिपेंड असतं. कसं डिपेंड असतं बघा? युनिट ऑफ पॉवर इज वॅट, बट दिस युनिट इज very small, therefore we will use the unit kilowatt. And when we consider the energy, electrical energy, it is nothing but power into time, right one? See, this is work done. Work and energy, these are the two sides of one coin. Work done is here, means it is a electrical energy utilized for time t, and that will give you the power. So if I want to write the formula for electrical energy, it will be power into time. Power into time. तुम्हाला माहित आहे वर्कचं युनिट पण जूल असतं, एनर्जीचं पण युनिट जूलच असतं. जी वर्क डन आपण करत असतो ते वर्क डन एनर्जीच्या फॉर्मॅटमध्ये स्टोअर करून ठेवलं जातं. हा पण तुम्हाला लॉ किंवा नबीमध्ये तुम्ही लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी शिकलेला आहात, बरोबर आहे. मग त्याच्यामध्ये पण या गोष्टी झालेल्या आहेत, पण ते आपण मेकॅनिक्सच्या बाबतीत स्टडी केलं होतं. आता आपण इलेक्ट्रिकलच्या बाबतीत स्टडी करतो. फरक फक्त इतकाच आहे. पण वर्क डन आणि एनर्जी या दोन्हींचं युनिट काय आहे? जूलच आहे. म्हणजे जिथं वर्क डन तिथं तुम्ही काय कन्सिडर करू शकता? इथं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मग इलेक्ट्रिकल एनर्जीचा फॉर्म्युला काय होतो? पॉवर इंटू टाइम, right one? So I am going to consider the big unit of this watt, that is kilowatt. And unit for that time I will take as hour, kilowatt hour. This is the unit used for calculation of that consumption of electrical energy. When we consider 1 unit of energy is used, 1 unit of energy is used or utilized, that time you are going to consider 1 kilowatt hour, this much of the electrical energy. 1 किलोवॅट आवर एवढी एनर्जी तुम्ही कंझ्युम करताय घरामध्ये होम अप्लायन्सेसच्या थ्रू, तेव्हा त्याचा अर्थ असा होतो की 1 युनिट एनर्जी युटिलाइज होतीये. मग प्रत्येक युनिटच्या कॅल्क्युलेशनवर, म्हणजे एका युनिटसाठी एवढा रेट आहे, हे जर आपल्याला कॅल्क्युलेशन माहित असेल तर आपण इलेक्ट्रिसिटी बिल कॅल्क्युलेट करू शकतो. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून एक प्रश्न असू शकतो, तो म्हणजे 1 युनिट ऑफ एनर्जी मीन्स 1 किलोवॅट आवर इज इक्वल टू हाऊ मेनी जूल एनर्जी इज युटिलाइज्ड. How many joule? 1 kilowatt hour is equal to how many joule? You can convert that. See, 1 kilowatt hour. 1 kilowatt means what? 1000 watt, right one? 1 kilowatt means what? 1000 watt. And 1 hour means what? 3600 second. Yes, SI unit.
This SI unit of electrical energy is joule, and we have to convert this in joule. Kilowatt hour, we have to convert it in watt second. Watt second. So this is 1000 watt and hour means 3600 seconds. एका तासाचे मिनिट किती 60 आणि एका मिनिटाचा सेकंड किती 60. 60 गुणिले 60, 60 into 60. That is 1000 into 3600 means 36 into 10 raised to 5 joule. 36 into 10 raised to 5 joule. Also you can write 3.6 into 10 raised to 6 joule. This much of energy means 1 kilowatt hour energy. 1 unit of energy. एक युनिट एनर्जी 1 युनिट एनर्जी तुम्ही युटिलाइज करता म्हणजे किती एनर्जी युटिलाइज करता 3.6 into 10 raised to 6 joule energy is utilized. There will be question 1 unit energy is equal to dash. How much of joule energy? How much? 3.6 into 10 raised to 6 joule energy means 1 unit of energy. 1 unit energy consumption म्हणजे किती energy consume केली जाते 3.6 into 10 raised to 6 joule. You got these all terms. Energy transfer. When you consider the energy transfer, this energy transfer is given by, or that power consumption is given by these formulas and these calculations. Initially we have used that work done due to that transfer of energy through the charges to this resistance or any appliances. In place of resistance, there will be any equipment, electrical equipment, maybe fan, maybe bulb. Okay, so that energy is given to this. For that transfer, we have to do some work. It is given by V into Q. Unit of work is joule. Another thing we know that current is nothing but when there is a flow of charge, there is a flow of a current. Because through that charge we are going to give the energy to this resistance, means charge is flowing here, charge is moving from one point to another point. Correct? जर आपण याला एनर्जी ट्रान्सफर, जी एनर्जी ट्रान्सफर करतोय ती थ्रू चार्ज करत असो, याचा अर्थ आपण तिथं काहीतरी वर्क डन करतोय, तिथं करंट फ्लो होतोय, बरोबर आहे. मग तो करंट कसा दिला जाणार, I बरोबर I is equal to Q upon T, means I is equal to Q by T, rate of flow of charge. Now, power is nothing but work upon time. Therefore, power is equal to V into Q upon T. I have put up that value of W here. See, there is no any question about this derivation, but you have to know these formulas. कुठल्याही प्रकारच्या या डेरिव्हेशन साठी तुम्हाला प्रश्न नसणार आहे परीक्षेत, पण हे सगळे फॉर्म्युले मात्र तुमचे पाठ पाहिजेत. दॅट इज P is equal to W upon T, P is equal to V into Q upon T. Then this Q upon T is nothing but the current, that is P is equal to V into I. Another formula also you can write P is equal to I square R by putting that V is equal to IR, Ohm's law. Ohm's law चा यूज करून तुम्ही काय केलं होतं इथं V is equal to IR, I into I, that is I square R. And another thing we have discussed, it is 1 unit of energy. 1 unit of energy means how much energy we have discussed here. Sorry. 3.6 into 10 raised to 6 joule. This much of energy is nothing but the 1 unit of energy. You understood this topic? So let's discuss next point, that is heating effect of electric current. See, when this current flows through the circuit, there will be heating effect get created. Means that wire or that any instrument, electrical instrument through which the current is flowing, that get heated. तुम्ही बघितलं असेल ज्यावेळी करंट एखाद्या वायर मधून फ्लो होतो, कोटेड वायर आय एम सेइंग, ज्यावेळी त्या वायर मधून करंट फ्लो होतो त्या वायरला जर थोड्या वेळाने तुम्ही हात लावून बघितला तर ती वायर थोडीशी गरम झालेली असते, म्हणजेच तिथं काय होतो, हिटिंग इफेक्ट क्रिएट होतो. ड्यू टू दॅट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दॅट इन्स्ट्रुमेंट, इलेक्ट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट और दॅट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग वायर गेट heated, and it is nothing but the heating effect of electric current. Means electrical energy get converted into heat energy. It is nothing but the heating effect of electric current. Electrical energy get converted into heat energy. Example or application of heating effect, you can give electrical boiler or electrical cooker, or also you can give the example of electrical heater, iron. All these examples you can give for heating effect of electric current. Are you getting this? Electric
Heating effect of electric current means what? If through any instrument current is flowing, that instrument or that conducting wire get heated. That means there is a generation of heat. That heating effect is called as a heating effect of electric current. इलेक्ट्रिक करंट फ्लो झाल्यामुळे ती वायर किंवा ते इन्स्ट्रुमेंट हीट होतंय, त्याच्यामधून हीट जनरेट होतीये, म्हणूनच त्याला काय म्हणतात? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो when you consider any electrical instrument, for example bulb also, in your book they have given that photograph or that drawing of bulb. In that they have shown that there is a filament and there is a vacuum or nitrogen is filled up in that bulb. In that section they have explained about the three connections, three wires. Means in home appliances, any home appliances, there are three wire connections. Means there are three wires: live, neutral and earth. There are three wire connections, that is live, neutral and earth. And there will be one question depend upon this section, that is why there is a fire catching takes place when the wire, neutral wire and that live wire come in contact. What happens at that time? See, neutral wire, live wire and another is earthing, that is earth wire. If anyhow reason this coating of live wire and neutral wire get damaged, जे कोटिंग असतं लाईव्ह वायरला इन्सुलेटिंग कोटिंग असतं ना, मग ते इन्सुलेटिंग कोटिंग लाईव्ह वायर किंवा न्यूट्रल वायरचं जर डॅमेज झालं तर काय होतं, ह्या दोन्ही वायर कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्या तर number of charges flowing through the wire get increased, current get abruptly increases and heating effect takes place there. And if any inflammable material is near to that wires, it will get catch fire. Are you getting this? जर ही न्यूट्रल वायर आणि लाईव्ह वायर बेअर हेडेड असेल, म्हणजे त्यांच्यावर कुठल्याही प्रकारचं कोटिंग नसेल आणि या दोन वायर जर कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्या तर ॲट अ टाइम नंबर ऑफ चार्जेस, हाय अमाउंट ऑफ करंट फ्लो थ्रू दिस वायर and heating effect takes place. Heat get generated there. And if any inflammable material, कुठलंही आग पकडणारं, आग कॅच करणारं, फायर कॅच करणारं कुठलंही मटेरियल जर त्याच्याजवळ असेल तर इट विल कॅच द फायर. अँड देअरफोर स्पार्किंग गेट टेक्स प्लेस. बऱ्याच वेळा तुम्ही बघितलं असेल शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागली वगैरे अशा गोष्टी ऐकल्या असतील. तर हे जे काही आहे ना, यावेळी काय होत असतं, न्यूट्रल वायर आणि लाईव्ह वायर ह्या जर कोटिंग, खराब कोटिंगमुळं एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्या तर तिथं काय होतं, हाय अमाऊंट ऑफ करंट फ्लो होतो आणि आग लागण्याची शक्यता असते. सो देअर विल बी क्वेश्चन वाय इट विल गेट कॅच फायर समटाइम्स. सो व्हॉट विल बी द आन्सर? व्हेन द कोटिंग ऑफ दॅट न्यूट्रल वायर अँड लाईव्ह वायर गेट डॅमेज्ड and they come in contact, then there will be large number of charge or high amount of current get flow through the wires and heating effect takes place. Heat get generated and if any inflammable material is near to that wire, it will catch the fire. And now what is about this earth? Earth is earthing. आपण म्हणतो बघा घराला अर्थिंग असणं गरजेचं असतं ते. Grounding or earthing wire is there. This wire, what is the work of this wire? If extra charge is there, it will flow through that wire towards the earth. जर काही एक्स्ट्रा चार्ज असेल तर तो या अर्थिंग थ्रू काय जातो, ग्राउंड मध्ये निघून जातो. So these are the three wires which are used in your electrical connections. That section of catching fire you have to remember. There may be a question for 1 or 2 marks depending upon this. Okay. Now let us consider the third section, that is magnetic effect of electric current. What is mean by magnetic effect of electric current? See, in heating effect what we have discussed, when the heat gets generated due to flow of electric current, then it is called as a heating effect, right one? जर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो झाल्यामुळे हीट जनरेट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणलो, हिटिंग इफेक्ट म्हटलो. सिमिलर वे मध्ये जर इलेक्ट्रिक करंटच्या फ्लोमुळे तिथं मॅग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट होत असेल, मॅग्नेटिझम जनरेट होत असेल, प्रोड्यूस होत असेल, क्रिएट होत असेल तर त्याला आपण काय म्हणणार आहे, मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हाऊ वी कॅन ऑब्झर्व दिस? सेम, इफ देयर इज एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ओके, दिस इज बॅटरी, दिस इज की, okay, and if we consider there is ammeter,
Okay, current is flowing through this. When current flow through this circuit, what happens? If we place here any magnetic needle, okay, अगर हम यहाँ मॅग्नेटिक निडल रखते, जर आपण इथं मॅग्नेटिक निडल प्लेस केली तर काय होतं? ही मॅग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होते. When the current flows through the circuit, this magnetic needle which was steady at rest, but as the current flows through the circuit, it get deflect, means its position will becomes like this. Means this get deflect. ची पोझिशन हलते किंवा ती डिफ्लेक्ट होते. NS पोल जे आहेत ते डिफ्लेक्ट होतात. म्हणजे काय होतं? करंटचा याच्यावर काहीतरी इफेक्ट होतोय म्हणजे ही मॅग्नेटिक निडल आहे. जोपर्यंत मॅग्नेटिक फील्ड आसपास जनरेट होणार नाही तोपर्यंत ही डिफ्लेक्शन दाखवणारच नाही. Right one. So means if when current flows through the circuit and this magnetic needle showing the deflection, means there is a generation of magnetic field around this wire. जर या वायर मधून करंट फ्लो होत असताना ही मॅग्नेटिक निडल जर डिफ्लेक्शन दाखवते, याचा अर्थ तिथं मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होते, मॅग्नेटिझम क्रिएट होते. मीन्स इट इज अ मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अँड इफ यू चेंज द टर्मिनल्स, जर तुम्ही हे टर्मिनल चेंज केले, म्हणजे इथं जे पॉझिटिव्ह होतं ते निगेटिव्ह केलं आणि जिकडे निगेटिव्ह होतं तिकडे पॉझिटिव्ह केलं. ओके, सो डिरेक्शन ऑफ द करंट विल गेट चेंज हिअर. करंटची डिरेक्शन काय होईल? चेंज होईल. आणि जर करंटची डिरेक्शन चेंज झाली, जे डिफ्लेक्शन तुम्हाला या पद्धतीने लेफ्ट साइड टू राईट साइड मीन्स इन अँटी क्लॉकवाईज मिळत होतं, तेच डिफ्लेक्शन तुम्हाला चेंज झालेलं दिसेल. ही जी निडल आहे ती तुम्हाला या पद्धतीने डिफ्लेक्ट झालेली दिसेल. म्हणजे ही जी निडल वरच्या बाजूला डिफ्लेक्ट होत होती किंवा लेफ्ट साइडला, असं जे काही डिफ्लेक्शन होत होतं त्याच्या बरोबर अपोजिट डिफ्लेक्शन तुम्हाला मिळेल जेव्हा करंटची डिरेक्शन चेंज होईल. Means depend upon that direction of current, depend upon that magnitude of current, this magnetic field generated will get change. Magnetic field जे जनरेट होणार आहे ते पण काय होतं? चेंज होतं. याचा अर्थ या इलेक्ट्रिक करंट मुळेच इथं मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट होते. मीन्स व्हॉट इज मीन बाय मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इफ देर इज अ फ्लो ऑफ अ करंट इन द वायर अराउंड इट or near to it, magnetic field get generated. And this was first discovered by the scientist Hans Christian Ørsted. This was the scientist who discovered this experiment or this magnetic effect of electric current, or you can say first he proves that. How he proves? Let us see. Ørsted experiment. Hans Christian Ørsted, this was the scientist who discovered that the electric current gives the magnetic, when there is a flow of electric current through the conductor, around that magnetic field will get generated. How he proved that? He took a cardboard and one wire is passed through it. If there is one battery connected to this wire, okay, if I consider there is a key, you can take resistance also. Simple circuit I am drawing to understand these things. See, current is flowing in this direction, okay, means in downward direction. Now what he done? He put some iron fillings on this cardboard. काय केलं गेलं? एक कार्डबोर्ड घेतला गेला, त्या कार्डबोर्ड मधून ही वायर आरपार अशी काय केली ट्रान्सफर केली गेली आणि इथे एक बॅटरी कनेक्ट केली. म्हणजे ह्या वायर मधून आता काय होणार आहे? करंट फ्लो होणार आहे. या कार्डबोर्डवर लोखंडाचा चुरा टाकला. आयर्न फिलिंग्स मीन्स लोखंडाचा चुरा ह्याच्यावर टाकला असता काय दिसलं? वेन दॅट करंट फ्लोईंग थ्रू दिस वायर, दिस आयर्न फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ टर्न्स और इन अ सर्क्युलर मॅनर. ज्यावेळी याच्यामधून करंट फ्लो झाला त्यावेळी काय दिसून आलं? याच्या करंट कॅरिंग कंडक्टरच्या राऊंड मध्ये म्हणजे अराउंड लोखंडाच्या चुऱ्यानं स्वतःला काय केलं? सर्कल मध्ये अरेंज करून घेतलं. म्हणजेच काय झालं? मॅग्नेटिक फील्ड जनरेट झालं. असं का? बघा, आपण एक एक्सपेरिमेंट केलेला आहे लहानपणी. एन पोल, एस पोल, नॉर्थ पोल आणि साऊथ पोल असं एक मॅग्नेट आहे तुमच्याकडं. आणि हे मॅग्नेट जर तुम्ही टेबलवर ठेवलं आणि त्याच्यावर एखादा कार्डबोर्ड ठेवला किंवा पेपर ठेवला आणि त्या पेपरवर जर आयर्न फिलिंग्स पसरवले तर ते आयर्न फिलिंग स्वतःला काय करतात? या फॉर्मॅटमध्ये अरेंज करून घेतात. म्हणजेच काय करतात? हो, नॉर्थ टू साऊथ
मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन असते आपल्याला माहित आहे. मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल अँड गोज टुवर्ड्स एन पोल. स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ पोल अँड गोज टुवर्ड्स और एंड्स टुवर्ड्स एस पोल है ना, साऊथ पोल. म्हणजेच याच्यामध्ये सुद्धा काय तयार होतो, लूप्स तयार होतात. लूप का म्हणते मी, कारण इनसाइड द मॅग्नेट इट विल बी फ्रॉम साऊथ टू नॉर्थ. मॅग्नेटच्या आतल्या बाजूला ह्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईनची डिरेक्शन काय असते, साऊथ टू नॉर्थ असते. अँड आउटसाइड द मॅग्नेट काय असते, डिरेक्शन नॉर्थ टू साऊथ असते. सो दिस इज ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ लूप, राईट वन. These are the loops formed due to the magnet. So this type of loops here get formed, means what? There is a production of magnetic field around this current carrying wire. Magnetic field जनरेट झालं हे कशावरून ठरवलं, कारण मॅग्नेटिक सबस्टन्स आहे ना. आयर्न फिलिंग्स काय आहे, मॅग्नेटिक सबस्टन्स आहेत. मग मॅग्नेटिक सबस्टन्सनं काय केलं, स्वतःला एका डिरेक्शन मध्ये म्हणजे त्या सर्कल मध्ये अरेंज करून घेतलं. म्हणजे इथं जे मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होत आहे त्याची डिरेक्शन सर्क्युलर फॉर्मॅटमध्ये आहे. मग ते कसं ओळखायचं, त्याच्यासाठी एक रूल आला. इट इज कॉल्ड ॲज अ राईट हँड थंब रूल. राईट हँड थंब रूल means by this right hand thumb rule we can give the direction of magnetic field generated around this electric current carrying conductor. See, when current flows through this wire, the iron filings spread on this cardboard get arranged in a circular manner. This thing proves that there is a production of magnetic field around this current carrying wire. It is proved by scientist Oersted. Right one. Now, what will be the direction of this magnetic field which is get generated due to this current carrying conductor? That direction is given by this right hand thumb rule, or it is also called as a screw rule. याला screw rule पण म्हणलं जातं आणि right hand thumb rule पण म्हणलं जातं. What is the statement for this right hand thumb rule? See, if current carrying conductor is held in your right hand with curled fingers around it and thumb is stretched along the length. What I am saying? If the current carrying conductor is held in your right hand with curled fingers around it and thumb is stretched along the length, if the stretched thumb denotes the direction of electric current, curled fingers denote the direction of magnetic field. See, try to understand this rule. जर तुम्ही करंट कॅरिंग कंडक्टर तुमच्या उजव्या हातामध्ये असा पकडला की जेणेकरून हा थंब जो आहे, स्ट्रेच्ड थंब, जो त्याच्या लेंथच्या अलॉंग स्ट्रेच केलेला आहे, तो जर करंटची डिरेक्शन दाखवत असेल तर हे जे कर्ल फिंगर्स आहेत ते कशाची डिरेक्शन दाखवतात, मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन दाखवतात. कशाची डिरेक्शन, मॅग्नेटिक फील्डची. दिस रूल कॅन बी ऑल्सो यूज वाईस वर्सा. उलटा पण रूल आपण यूज करू शकतो. म्हणजे जर कर्ल फिंगर्स करंटची डिरेक्शन दाखवत असेल तर थंब कशाची डिरेक्शन दाखवणार आहे, मॅग्नेटिक फील्डची. वी हॅव टू यूज इज इन दॅट सॉलिनॉइड. सॉलिनॉइड ज्यावेळी आपण बघणार आहे त्यावेळी हाच रूल आपण उलटा म्हणजे कसा, जर कर्ल फिंगर्स करंटची डिरेक्शन दाखवतील तर स्ट्रेच्ड थंब कशाची डिरेक्शन दाखवणार आहे, मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन दाखवणार आहे. Are you getting this? If there is a question, state the right hand thumb rule. That time you are going to write this statement. See, if a current carrying conductor is held in your right hand with curled fingers around it and thumb is stretched along its length, if thumb denotes the direction of electric current, then curled fingers will denote the direction of magnetic field. If thumb is in upward direction, curled fingers will be in anti-clockwise, means that magnetic field will be in an anti-clockwise direction. And if thumb is in a downward direction, means current is in a downward direction, then curled fingers will be in clockwise direction. So here, if current is in downward direction, magnetic field will be like this, means direction of magnetic field will be like this, in clockwise direction. It is in a downward direction, it is magnetic field will be in a clockwise direction. Okay, so this is the notation, or this is how we can find the direction of magnetic field by using right hand thumb rule. State the right hand thumb rule. This question can be only for 1 marks. Okay, पण हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो, right hand thumb rule
स्टेट करा म्हणून 1 मार्कासाठी हा स्टेटमेंट येऊ शकतो. यू अंडरस्टूड दिस. मॅग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या पॉइंटमध्ये पहिल्यांदा तुम्हाला हा ओव्हरस्टेटचा एक्सपेरिमेंट मी एक्सप्लेन केलाय, त्याच्यावरून आपण राईट हँड थंब रूल पण एक्सप्लेन केलेला आहे. ओके, यू अंडरस्टूड दिस. So let us discuss next point, that is magnetic field produced by the current through circular loop of conducting wire. आता हे पण वायर होती रेक्टँग्युलर, तसा लूपच होता हा पण आता आपण प्रॉपर सर्क्युलर लूप कन्सिडर करणार आहे, ज्या सर्क्युलर लूप मध्ये मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स कशा फॉर्म होतात त्याची डायग्राम बघायची. ही डायग्राम मात्र तुम्हाला 2 मार्काला विचारली जाऊ शकते किंवा डायग्राम देतील आणि त्याच्यावर डिपेंड असणारे क्वेश्चन्स विचारले जातील. ओके, सो हाऊ टू ड्रॉ दॅट डायग्राम, लेट अस सी. What is the point? That is magnetic field due to current carrying loop, you can say. Current carrying loop, why I am saying, see, magnetic field produced by a current through a circular loop. म्हणजे सर्क्युलर लूप मधून ज्यावेळी करंट फ्लो होणार आहे त्यावेळी मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन कशी असेल. सो फॉर दॅट वी विल कन्सिडर अ करंट कॅरिंग सर्क्युलर लूप लाईक दिस. ओके, हियर देयर इज अ बॅटरी कनेक्शन. We can consider here key also. This is the circular loop where the current is flowing in this direction. Here it will be in downward direction, here it will be in upward direction. We have to apply here thumb rule. Current is flowing in upward direction, and if I consider it is a current carrying wire, then magnetic field line will be like this. Means like this, it is going inward at the center, means magnetic field line will be like this. And direction of magnetic field lines will be how? See, it will be in a inward direction. See, current is in upward direction, magnetic field will be like this, means this will be in inward direction. You can denote another line also. It will be in inward direction. Think 3-dimensionally. This is the curve. If there is a ring like this or there is a loop like this, current is flowing in upward direction from this side, then magnetic field line will be inside. Right one. For this section, current is flowing in downward direction. Right one. Then magnetic field will be like this. Means also they will go inside at the center. These are the magnetic field lines. Magnetic field line will be again inside. At the center, that will be inside. These are the magnetic field lines produced due to current flowing through a circular loop. This is the current. Here there is a downward direction, here there is a upward direction. Means all these magnetic field lines at the center will go inside. If current direction get changed, if this is in a downward direction here and upward direction here, magnetic field will be here inside, and from this center it will come outside. बाहेरच्या बाजूला येतील, इकडे आतल्या बाजूला जातील, बाहेरच्या बाजूला इकडून बाहेर येतील. इथं पण तसंच होणार आहे, इकडे डाऊनवर्ड डिरेक्शनला इथून त्या बाहेर येतील, डाऊनवर्ड आतल्या बाजूला जातील. हे लक्षात येणं गरजेचं आहे. This diagram will be for 2 marks. Simple diagram. This is battery, if this is key, and this is current flowing through, and these are the magnetic field lines. Magnetic field lines generated due to this current carrying loop. You understood this diagram and explanation? This is the magnetic field lines produced due to current carrying loop. See, if you have any doubt regarding any point from this chapter, you can comment me in the comment box. You ask the question in comment box. I will give the answer for that. Any question regarding to this. See, we are going to cover all theoretical part from this chapter. If you want to solve the numerical from that, you tell me, you comment me in the comment box. I will also solve that numericals for you. I have to make the separate video for that. But you comment me what you want to learn, what you want the topic. You comment in the comment box so that I can explain it for you. Okay, so
This is current carrying loop and magnetic field lines produced due to that current carrying circular loop. Next point, it is magnetic field due to solenoid. आता आपल्याला काय पॉइंट बघायचं आहे, सॉलेनॉइड. पहिल्यांदा आपल्याला बघितलं पाहिजे सॉलेनॉइड म्हणजे काय, व्हॉट इज मीन बाय सॉलेनॉइड. What is mean by solenoid? See, you can consider in a spring number of turns like this. Spring is having structure like solenoid. Solenoid, these are the number of turns there, and current is flowing through that turns, and due to that current, magnetic field get generated. How that magnetic field is going to generate? We are going to see in this topic, that is magnetic field due to solenoid. Let us consider one solenoid like this. Okay, and if I connect battery to this solenoid, current will flow through it, right one? And that direction of current will be like this. Direction of current will be like this. It will come from this side. This is the electric current flowing through the solenoid. Current is flowing through the solenoid. See, like this. Okay, now I have told you, you can consider that right hand rule in vice versa. Means the direction of current we have seen in that by thumb. In this, we are going to show the direction of current by that curled fingers. See, if curled fingers denote the direction of current like this, magnetic field lines will come out from this side, right one? Thumb will denote the direction of magnetic field. Means if this is the direction of current, curled fingers denote the direction of current, thumb will denote the direction of magnetic field lines. Means magnetic field lines will come like this. It will originate from N pole, right? मी सांगितलं तुम्हाला की मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स कुठून जनरेट होतात, कुठून स्टार्ट होतात, नॉर्थ पोल कडून, एन पोल कडून. म्हणजे हा कुठला पोल असणार आहे, एन पोल, आणि हा कुठला पोल असणार आहे, साऊथ पोल. नॉर्थ पोल अँड साऊथ पोल. दिस इज द डायग्राम ऑफ solenoid. You can complete this. You can complete this circles. See, you can complete this circle. These are the loops. Magnetic field lines produces the loop. These loops you can denote like this. This is the diagram for solenoid. Simple diagram. You have to show the spring-like structure, direction of current, then you can show the direction of magnetic field line. In your book, this diagram, I think it is given wrong. Here, they have given the direction. What they have considered, I don't know. See, direction of current is must like this. If current is in upward direction, like this, then magnetic field lines will be in left side, right one. So north pole must be towards this, and yes pole must be here. So this is north pole, this is south pole. असं कशामध्ये असतं, डायपोल मध्ये. मॅग्नेटिक जे काही तुमचं मॅग्नेट असतं, बार मॅग्नेट, त्याच्यामध्ये हे स्ट्रक्चर असतं, बरोबर आहे. मीन्स व्हॉट, दिस सॉलेनॉइड कॅन ऍक्ट ॲज अ बार मॅग्नेट. सॉलेनॉइड काय म्हणून ऍक्ट होऊ शकतो, बार मॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होऊ शकतो. एन पोल, एस पोल, means it is nothing but the bar magnet. North pole, south pole. Okay, means by flowing the current through the solenoid, we can generate the magnetic field, and that solenoid will act as a bar magnet. Solenoid काय म्हणून ऍक्ट होतो, बार मॅग्नेट म्हणून ऍक्ट होऊ शकतो. This is explanation about magnetic field due to solenoid. Now we have to consider next part, that is force acting on a conductor in a magnetic field. Magnetic field मध्ये एखादी कंडक्टिंग वायर जर ठेवली तर तिच्यावर ऍक्ट होणारा फोर्स कसा असतो, किंवा त्या फोर्समुळे काय डिस्प्लेसमेंट होऊ शकते, मग याच्यासाठी कुठला रूल वापरला जातो, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस ना. यू अंडरस्टूड दिस सॉलेनॉइड? सॉलेनॉइड लक्षात आलाय का? ओके, सो let us discuss next point, that is force acting on a conductor in a magnetic field. If there is a magnetic field, and in that magnetic field you have placed one current carrying conductor or current carrying wire, simple, then
force, how force will act on it, what will be the direction of that force, we are going to discuss here that point. Let us consider a horseshoe magnet. Horseshoe magnet. If this is horseshoe magnet and this is N pole and this is S pole, you have to consider this magnet like this. See, this is the magnet. You are going to consider this is the horseshoe magnet and wire is passing through this. Wire काय होते ह्याच्यामधून पास होते. येते लक्षात? Wire is passing through this and this is the wire. Okay, passing through this and battery is connected to this wire. Okay, what will happen? Current will flow through the circuit. You have to clamp this horseshoe magnet and also that wire, and that wire will passing through this horseshoe type magnet, middle to that north and south pole. North आणि south pole च्या मधून जाणार आहे ती वायर. असा असणार आहे horseshoe type magnet and wire is passing between this north and south pole like this. This situation is like this. Horseshoe magnet and wire is passing through that N pole and in between that N pole and S pole. What happens, see, this is a magnetic field. या horseshoe magnet मुळे इथं magnetic field already सिच्युएट आहे किंवा ऑलरेडी तिथं एक्झिस्ट करतं. त्याच्यामध्ये आपण करंट कॅरिंग वायर ठेवली, मग तिच्यावर काय परिणाम होतो ते बघायचं आहे. अँड दॅट इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. हाच इफेक्ट आपण कशाने एक्सप्लेन करू शकतो? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. Fleming's left hand rule is used to denote the direction of this force which is acting on this wire, which is placed in a magnetic field. And what is that Fleming's left hand rule? See, you have to stretch your middle finger, index finger and the thumb perpendicular to each other. आपल्याला काय करायचं आहे? मिडल फिंगर, इंडेक्स फिंगर आणि थंब एकमेकांना परपेंडिक्युलर स्ट्रेच करायचे आहेत. इफ दिस मिडल फिंगर शोज द डिरेक्शन ऑफ करंट, index finger shows the direction of magnetic field, then this thumb denotes the direction of magnetic force acting on that conductor. See, are you getting me? If the index finger shows the direction of magnetic field, middle finger shows the direction of current, then this thumb will denote the direction of magnetic force acting on that conductor. And depend upon that magnetic force, this wire will get moved. तुम्ही जर असं कनेक्शन केलं, हॉर्सशू मॅग्नेट ठेवला, तर हा करंट फ्लो झाल्यानंतर तुम्हाला दिसेल की ती वायर व्हायब्रेट होते. ती वायर का व्हायब्रेट होत असेल? तर तिच्यावर काहीतरी फोर्स ऍक्ट होत असणार आहे आणि त्या फोर्सची डिरेक्शन द्यायचं काम कोण करतं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. ठीक आहे, मग मी काय सांगितलं? फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल. इफ फोर फिंगर और इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर अँड थंब ऑफ लेफ्ट हँड स्ट्रेच्ड such that they are perpendicular to each other. If middle finger shows the direction of current flowing through the conductor, forefinger or index finger shows the direction of magnetic field, then this thumb will denote the direction of magnetic force acting on the conducting wire. See, now this is the horseshoe magnet, right one? Current carrying conductor is in between this. What is the direction of current? Direction of current is downward side, right one? Current direction is in downward and the magnetic field is like this. Magnetic field is towards you, that is north to south. Magnetic field lines originate on north pole and terminate, no, it comes to the south pole, right one? If I want to explain this, see, I will denote that horseshoe magnet by this finger. See, this is horseshoe magnet. Magnetic field lines are from north to south, and if I stretched these three fingers, current is in a downward direction, right one? Current is in a downward direction. Magnetic field lines are from north to south like this. North to south means force will act on this wire towards this side. If direction is get opposite, current direction is in opposite, then what will be the magnet? We are not going to change.
मॅग्नेटिक फील्ड डिरेक्शन वी आर नॉट गोइंग टू चेंज. आपण हॉर्सशू मॅग्नेट नाही चेंज केला, पण करंटची जर डिरेक्शन चेंज झाली तर काय होऊ शकतं, करंटची डिरेक्शन वर असेल, मॅग्नेटिक फील्ड असं असेल, अँड थंब विल बी इन right direction. Means this wire will fluctuate. This wire, the force acting on this wire will get changed. Direction of that force means in this direction, in that direction, in this direction, in that direction. This effect is used for electric motor. That is that force acting on the wire. This effect we have to use in इलेक्ट्रिक मोटर. आपल्याला इलेक्ट्रिक मोटर मध्ये जर कॉईल मूव्ह करायची असेल, जी त्या दोन मॅग्नेट मध्ये प्लेस केलेली असणार आहे. इलेक्ट्रिक मोटर अशी जनरली बऱ्याच जणांनी बघितली असेल, त्याच्यामध्ये कॉईल असते, बरोबर आहे. ती कॉईल दोन मॅग्नेट मध्ये प्लेस केलेली असते, म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड मध्ये ठेवलेली असते, आणि त्याला बॅटरी कनेक्शन असतं. करंट ज्यावेळी फ्लो होतो त्यावेळी जो काही मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्ट होतो त्या कॉईलवर, त्यामुळे ती कॉईल काय होते, रोटेट होते. आणि ह्याच रोटेशनमुळे काय होतं, तुम्हाला ती इलेक्ट्रिक मोटर रन करता येते. इलेक्ट्रिक मोटर त्याच्यामुळेच रन होते. येते लक्षात, या मॅग्नेटिक फील्ड आणि या करंट फ्लो मुळे. मग आता तिचं वर्किंग कसं असतं, हाऊ दॅट इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स, वी आर गोइंग टू सी इन नेक्स्ट पॉइंट. यू अंडरस्टूड दिस एक्सपेरिमेंट, हाऊ द मॅग्नेटिक फोर्स ऍक्ट्स ऑन अ वायर. वायरवर मॅग्नेटिक फोर्स कसा ऍक्ट होतो, इट इज एक्सप्लेन बाय Fleming's left hand rule. There will be questions, state Fleming's left hand rule. You have to write that statement correctly. You have to remember middle finger current, index finger magnetic field, and this thumb will denote the direction of magnetic force. So let us consider what is the working and construction of that electric motor. Electric motor. Okay. In this electric motor, what are the instruments or components of this? You have to consider the diagram three-dimensionally. This is N pole, this is S pole, that is south pole, and in between that pole there is a coil placed. Okay, and in between these two terminals, see, there is a axle. Axle is placed. This is axle. Okay, and there are two split rings. This is axle. Okay, there are two split rings here. You can consider these split rings three-dimensionally like this. Split rings are there. And to these split rings, it is connected. That is terminals of that loop or that coil. Two terminals are connected to these slip rings, and there are carbon brushes present here. There is no any connection between these. Remember, don't connect that carbon brush to this. There is some place or some space between these rings and this carbon brush. There is no any connection in between them. And if battery is connected to this carbon brush, see, these are the carbon brushes B1 and B2. These are the split rings. Split rings. This is axle. Okay, this A, B, C, D is the coil. There is no any single turn is there. There are number of turns. Only one turn is not present there. I am going to say एकच टर्न नसतो या कॉइलला, नंबर ऑफ टर्न्स असतात तिथं. आपण फक्त कॉइलचा एक टर्न, एकच सिंगल टर्न आपण इथे दाखवतोय, A, B, C, D, and these are the N pole and S pole. This is the structure of electric motor. This is the structure of electric motor. आता प्रश्न असा असतो, याच्यावर तुम्हाला डायरेक्ट असा प्रश्न नाही विचारत, गिव्ह द कन्स्ट्रक्शन अँड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, give the construction and working of AC generator. They will give the diagram and you have to recognize which diagram is it. Means it is AC generator
or electric motor. You have to recognize. How you are going to recognize? See, if you see the battery there, जर तुम्हाला बॅटरी कनेक्शन तिथं दिसलं तर कन्फर्म समजायचं ही इलेक्ट्रिक मोटर आहे. जर इथं बॅटरी कनेक्शन असेल तर ती काय आहे? इलेक्ट्रिक मोटर आहे. आणि जर या बॅटरीच्या जागेवर जर जनरेटर गॅल्व्हॅनोमीटर असेल तर समजून जायचं हा एसी जनरेटर आहे. बॅटरी असेल तर ही काय आहे? मोटर आहे. आणि जर गॅल्व्हॅनोमीटर असेल तर तो काय आहे? जनरेटर आहे. आपण इलेक्ट्रिक मोटरमध्ये इलेक्ट्रिसिटी युटिलाइज करणार आहे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी युटिलाइज करणार आहे. आणि जनरेटरमध्ये आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करणार आहे. मग तिथं कसा बॅटरी सप्लाय असणार? ओके, आर यू गेटिंग दिस? इफ इट इज इलेक्ट्रिक मोटर, मस्ट बी बॅटरी इज देअर. अँड इफ इट इज एसी जनरेटर, गॅल्व्हॅनोमीटर विल बी देअर. Okay, so from this only you can recognize whether it is AC generator or AC DC motor or electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर आहे का एसी जनरेटर आहे हे तुम्ही, किंवा इलेक्ट्रिक जनरेटर आहे हे तुम्ही ओळखू शकता. कशावरून? बॅटरी आणि गॅल्व्हॅनोमीटर वरून. ओके, नाव हाऊ इट वर्क्स. सी, इफ बॅटरी, पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ बॅटरी इज हिअर, करंट विल फ्लो लाईक दिस. Current will flow in this direction. Current will flow in this direction. Now, if current flows through this direction, magnetic field is in this direction, we can show the force acting on this wire. If I consider this AB section, जर मी हा AB section consider केला तर काय होईल? Current is flowing in a upward direction. Right one? Current is flowing in upward direction. Middle finger will show the direction of current. And this finger will shows the direction of magnetic field, that is N to S. Then thumb will denotes the direction of magnetic force. म्हणजे याच्यावर जे magnetic force लागणार तो या direction मध्ये लागणार आहे. You can consider three dimensionally. See, I will show you by book. Okay, see, if you consider this book as a coil. Here there is a N pole, here there is a S pole. इकडच्या बाजूला एन पोल आहे, इकडच्या बाजूला एस पोल आहे. मग हे काय झालं? मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन झाली एन टू एस. करेक्ट. हा सेक्शन समजा एबी आहे. एबी सेक्शन मी इथं दाखवला, सीडी सेक्शन मी या दाखवला, या बाजूला दाखवला. करंट कसा फ्लो होतोय? करंट, सी, दिस इज लेफ्ट हँड थंब, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल. करंट इज इन दिस डिरेक्शन. राईट वन. करंट इज इन दिस डिरेक्शन. मॅग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डिरेक्शन. This index finger means this thumb will denote the direction of magnetic force, and it is in a downward direction, which is I have shown the inside arrow. Okay, magnetic force will be in a downward direction, means this coil will turn like this. See why? You can also consider this CD section. See, in CD section current is in this direction, in opposite direction. Current is in this direction. Magnetic field in the direction of index finger, and force is in upward direction. That force I will show by outward arrow. This is in upward direction, this is in downward direction, means this coil will get rotate like this. On this section force will be in downward direction. On this section force will be in upward direction, means coil will rotate like this. Are you getting? So if this coil completes its half turn, if coil rotate through half turn, what will happen? See, this coil will rotate through half turn. This side will here, and this side will there. Or half turn, हाफच टर्न कन्सिडर करूया. हाफच टर्न कन्सिडर करणार आहे आपण इथं. त्यामुळे काय होणार आहे? हा जो ब्रश आहे, कार्बन ब्रश, जो सुरुवातीला समजा ह्या स्प्लिट रिंगला मी ही स्प्लिट रिंग R1 आहे आणि ही स्प्लिट रिंग R2 आहे असं कन्सिडर केलं. हा कार्बन ब्रश सुरुवातीला कोणाच्या जवळ होता? नियर टू दिस R1 रिंग, स्प्लिट रिंग R1, अँड दिस B1 इज नियर टू दिस R2. ज्यावेळी हाफ टर्न मधून मूव्ह होईल त्यावेळी ह्यांची पोझिशन चेंज होईल. बरोबर आहे. आणि त्यामुळं जो करंट या सीडी सेक्शन मधून डाऊनवर्ड डिरेक्शनला फ्लो होत होता तो आता काय होईल? उलटा होईल, अपवर्ड डिरेक्शनला. आणि या सेक्शन मधून डाऊनवर्ड डिरेक्शनला. म्हणजे ज्या ठिकाणी एबी आहे त्या ठिकाणी सीडी येईल, आणि ज्या ठिकाणी सीडी आहे त्या ठिकाणी काय जाईल? एबी जाईल.
बरोबर आहे. मग त्यामुळे जो फोर्स ऍक्ट होणार आहे तो नंतर बदलणार, AB वर वरच्या बाजूला, CD ला डाऊनवर्ड डिरेक्शनला. पुन्हा कॉईल रोटेट होणार, कंटिन्युअस कॉईल काय होणार हो, रोटेट होत राहणार. ड्यू टू दिस स्प्लिट रिंग्स अँड द carbon brush, means arrangement of this split ring and carbon brush, this connection with that AB and CD section will go change and coil will rotate continuously, means that motor will get run. त्यामुळे ही मोटर काय होणार आहे, रन होणार आहे, कंटिन्युअस रनिंग होणार आहे मोटरचं. कशामुळे झालं हो हे सगळं, ड्यू टू दिस मॅग्नेटिक फील्ड अँड करंट फ्लोईंग थ्रू द कॉइल, दॅट मोटर गेट rotated, and we can use that motor, we can use that power of motor to do many things, that pumping of water and all that things. You can use this motor for that purposes. You got this point? Electric motor diagram बघितल्या ओळखणार कशी आहात तुम्ही? If you see battery in this connection, that will be electric motor. Electric motor. इलेक्ट्रिक मोटर असेल तर सर्किटमध्ये काय 100% बॅटरी असणार, म्हणजे ती इलेक्ट्रिक मोटर आहे. हा पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर हेच असणार आहे. व्हॉट दिस फिगर शोज, इलेक्ट्रिक मोटर. ओके, दे विल आस्क व्हॉट इज द वर्किंग ऑफ दिस, व्हॉट इज द कन्स्ट्रक्शन ऑफ दिस. कन्स्ट्रक्शन सांगणं अवघड नाहीये, जे दिसते ते फक्त सांगायचं. देर आर 2 magnets, pole of the magnet, that is N pole and S pole. Between that magnets the coil is placed, that is A, B, C, D. To that coil there are 2 split rings are connected, and these split rings are connected to that axle, means around that axle these split rings are present. And next, that is these split rings are connected with this, and carbon brush are near to this. But remember, these carbon brush are not connected, not fixed here with these rings. When this coil rotate with this, rotate like this, this carbon brush which is near to R1 will come near to R2, and this carbon which is near to R2 will come near to R1. Okay, the terminals get changed and the direction of current get changed, and force direction is also get changed. Which was upward, it will becomes downward. Which was downward, which will become upward, and rotate the coil continuously. Coil rotate continuously, coil rotate होत राहते आणि मोटर काय होते, रन होते. You got the idea for that electric motor? Okay. So this is the simple construction. ते दिसते तर तुम्ही लिहायचंय फक्त construction मध्ये. There is one axle. Around that there are 2 split rings. Carbon brushes are connected as shown in figure, and between that 2 carbon brushes there is a battery connection. Working मध्ये काय लिहिणार आहात, when current flows through the section ABCD or coil ABCD, that time magnetic force acting on the AB section and CD section is explained by Fleming's left hand rule. हे वाक्य तुमच्या एक्सप्लेनेशन मध्ये आलंच पाहिजे. Direction of magnetic force acting on section AB and CD is explained by Fleming's left hand rule. And what will be that direction according to the direction of current, you will going to explain. Means it is in upward direction, it will be in downward direction. If the current in AB is in upward direction, that force acting will be in downward direction. And if current in CD direction is in downward direction, then this force will be in upward direction. And this connection, if get changed after half rotation, that CD will take place the place of AB, and AB will be at CD, and this coil will rotate continuously, and due to this rotation of a coil, motor get run, and we can use that motor for many applications. You understood this construction and working of the electric motor? Okay, so next consider, that is electromagnetic induction. First we will see what is mean by electromagnetic induction. So what is the definition of electromagnetic induction? First see electromagnetic induction. This electromagnetic induction term was first introduced by scientist Michael Faraday.
Okay, for that he had done number of experiments by using that coil, means solenoid, and coil, magnet and coil. Actually, first experiment was done by using the bar magnet and a coil which is connected to the galvanometer. See, then I will explain the definition also. If there is a one coil which is connected to the galvanometer, okay, this coil is connected to the galvanometer. If we took one solenoid, see, we know that solenoid is acting as a bar magnet. So if battery is connected here, it will act as a bar magnet. Here there is a N pole and here there is a S pole, because we are going to consider the direction of current like this. Okay, magnetic field line will be originate from this end, that is N pole. Now, what happens? See, first you have to know what is mean by galvanometer. You know the galvanometer. What is mean by galvanometer? Galvanometer. I use that word in electric generator also. In last point when I explain electric motor, that time I have give the idea about recognition of that AC motor and AC generator and electric motor. याच्यामधला डिफरन्स कसा ओळखायचा हे सांगण्यासाठी मी हा शब्द यूज केला होता, गॅल्व्हॅनोमीटर. व्हॉट इज मीन बाय गॅल्व्हॅनोमीटर? Galvanometer is the instrument which detect whether the current is flowing in the circuit or not. गॅल्व्हॅनोमीटर हे असं सेन्सिटिव्ह इन्स्ट्रुमेंट आहे जे डिटेक्ट करतं की सर्किट मधून करंट फ्लो होतोय की नाही. कसं डिटेक्ट करतं? तर गॅल्व्हॅनोमीटर डिफ्लेक्शन दाखवेल. ज्यावेळी सर्किट मधून करंट फ्लो होतो त्यावेळी गॅल्व्हॅनोमीटर काय करतो? डिफ्लेक्शन दाखवतो. गॅल्व्हॅनोमीटर मध्ये कोणत्याही प्रकारचं स्केल नसतं. या प्रकारे सेंटरला 0 असेल. ओके, इकडे काहीतरी 30 डिव्हिजन्स असतील आणि इकडच्या बाजूला काहीतरी 30 डिव्हिजन्स असतील आणि इथे एक पॉइंटर असेल. जर सर्किट मधून करंट फ्लो झाला तर गॅल्व्हॅनोमीटर काय करतो? डिफ्लेक्शन दाखवतो. आयदर ऑन राईट साइड, आयदर ऑन लेफ्ट साइड, डिपेंड्स ऑन द डिरेक्शन ऑफ करंट. म्हणजे गॅल्व्हॅनोमीटर फक्त हे दाखवायचं काम करतो की सर्किट मधून करंट फ्लो होतोय की नाही. इट इज द इन्स्ट्रुमेंट यूज टू चेक वेदर द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट ऑर नॉट. Okay, now when this coil or this solenoid is placed here and current is passing through this solenoid, here magnetic field lines get generated or magnetic field get generated, and this coil is placed near this solenoid. If I move this coil towards the solenoid or away from the solenoid, what will happen? The magnetic field lines passing through this coil will get changed. Either it will be less, either it will be large. काय होईल? ज्यावेळी मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स प्रोड्यूस होतील सॉलिनॉइड मुळे, त्यावेळी ह्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स या कॉइल मधून काय होतील? पास होतील. बरोबर आहे. अशा प्रकारे ही कॉइल असणार आहे इथं. बरोबर आहे. ही समजा कॉइल आहे, राईट. सर्क्युलर काय आहे? कॉइल आहे. आणि या कॉइल मधून मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स एकतर काय होतील? जास्त पास होतील किंवा कमी पास होतील. कशावर डिपेंड आहे? कॉइल तुम्ही जवळ नेली किंवा लांब नेली, जवळ नेली किंवा लांब नेली, तर त्यामधून ज्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स पास होणार आहे त्यांची जी संख्या आहे, नंबर आहे, तो काय होणार आहे? चेंज होणार आहे. सो मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स लिंक्ड विथ दिस कॉइल गेट चेंज and therefore current get generated, current get produced in the coil, and this galvanometer will show deflection. आणि मग हा गॅल्व्हॅनोमीटर काय करतो? डिफ्लेक्शन दाखवतो. मग हे जे डिफ्लेक्शन आहे हे कशामुळे आलं? करंट फ्लो झाला म्हणूनच आलं. जर करंट फ्लो झालाच नसता तर गॅल्व्हॅनोमीटरने डिफ्लेक्शन दाखवलं असतं का? नसतं. देर इज नो एनी कॉन्टॅक्ट इन बिटवीन दिस कॉइल अँड दिस सॉलिनॉइड. देर इज नो एनी बॅटरी कनेक्शन टू दिस कॉइल. कुठल्याही प्रकारचं बॅटरी कनेक्शन आपण या कॉइलला दिलंय का? नाही दिलेलं. सॉलिनॉइड आणि या कॉइल मध्ये काय कॉन्टॅक्ट आहे का? नाहीये. इवन दो करंट फ्लो थ्रू दिस कॉइल, and this phenomena is called as electromagnetic induction. Means if only the magnetic field lines linked with the coil get changed, or magnetic field lines passing through the coil get changed, electric current get produced in the coil. This phenomena is called as electromagnetic induction. कुठल्याही प्रकारचा कनेक्शन नसताना सुद्धा फक्त या कॉइलच्या
मोशनमुळं याच्याशी लिंक असणाऱ्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईनचा नंबर चेंज होतो आणि तो नंबर चेंज झाल्यामुळं याच्यामधून काय होतो, करंट फ्लो होतो. यालाच काय म्हणतात, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. It is an induction. Only the current get induced in the coil. Only the EMF get induced in the coil. There is no any connection. There is no any contact in between this solenoid and the coil. सॉलिनॉइड मध्ये आणि कॉइल मध्ये कुठल्याही प्रकारचा इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट नाही आहे किंवा आपण इथं कुठल्याही प्रकारची बॅटरी कनेक्ट केली नाही. फक्त आणि फक्त मॅग्नेटिक फील्ड लाईन याच्यामधून ज्या पास होणार आहेत. इथं समजा अशी कॉइल असेल, मॅग्नेटिक फील्ड लाईन या कॉइल मधून पास होणाऱ्या कमी जास्त होत असतील, म्हणजे number of magnetic field lines passing through the coil get changed, and due to that change of magnetic field line, current flows through this coil. It is called as electromagnetic induction. You understood the term electromagnetic induction? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शनचा अर्थ लक्षात आला का? आता हे जे सॉलिनॉइड इथे ठेवले याच्याऐवजी जर मी बार मॅग्नेट घेतलं, if we took bar magnet and if we move this bar magnet near to this coil, away from this coil, near to this coil, away from this coil, what happens? Magnetic field lines passing through this coil will get changed, and due to that magnetic field line change, electric current flows through the coil. This phenomenon is called as electromagnetic induction. Understood the term electromagnetic induction? Okay, so let us discuss what is this Faraday's law of induction. मग लॉ काय सांगतो? What is the statement of Faraday's law of induction? There may be question for you, what is mean by electromagnetic induction? Also they can ask what is the Faraday's law of electromagnetic induction. This law and electromagnetic induction having same statement. See, electromagnetic law of electromagnetic induction state that Faraday's law of electromagnetic induction state that if the magnetic field lines passing through any coil get changes, electric current get produced through it. जर एखाद्या कॉइल मधून पास होणाऱ्या मॅग्नेटिक फील्ड लाईन जर चेंज झाल्या तर त्याच्यामध्ये काय होतो, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होतो. इट इज कॉल्ड ॲज अ electromagnetic induction law. It is called as a Faraday's law of electromagnetic induction. You understood? Meaning of this is same, but in the form of statement you have to give like this. Faraday's law of induction state that when the magnetic field lines linked with the or passing through the coil get changed, electric current get induced in it, electric current get produced in it. It is called as Faraday's law of electromagnetic induction, or simply induction. You understood the statement for law? You understood this experiment? Even though if you move this coil or move this solenoid, म्हणजे तुम्ही सॉलिनॉइड पण मूव्ह करू शकता, कॉइलच मूव्ह केली पाहिजे असं नाही. पर्पज काय आहे? मॅग्नेटिक फील्ड लाईन ज्या पास होत आहेत त्या कॉइल मधून त्या कमी जास्त झाल्या पाहिजे, मॅग्नेटिक फील्ड लाईन चेंज झाल्या पाहिजे. त्या चेंज झाल्या ह्याच्यामधून इलेक्ट्रिक करंट पास होणार, अँड इट इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. You understood this? Okay, so we will discuss next point, that is Fleming's right hand rule. Fleming's right hand rule. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हँड रूल हा मोटरसाठी यूज केला जातो, इलेक्ट्रिक मोटरसाठी यूज केला जातो, आणि फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल हा इलेक्ट्रिक जनरेटर, एसी जनरेटरसाठी यूज केला जातो. फ्लेमिंग लेफ्ट हँड रूल मोटर, फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल generator. Okay, so let us see what is Fleming's right hand rule. Both rules are somewhat same, but one notation, that is for thumb, it gets changed here. What is Fleming's right hand rule? Similar to that Fleming's left hand rule, you have to stretch the middle finger, index finger and this thumb right angle to each other or perpendicular to each other. Here, if current is denoted by middle finger, magnetic field is denoted by this index finger, this thumb denotes the direction of motion of conductor. Thumb कशाची डिरेक्शन दाखवतो? मोशन ऑफ कंडक्टर. लेफ्ट हँड रूल मध्ये काय होतं? डिरेक्शन ऑफ मॅग्नेटिक फोर्स. राईट हँड रूल मध्ये काय असणार आहे? मोशन ऑफ conductor. Actually, here we are going to consider first, that is thumb, index finger and this middle finger, how the current flows. Means
In left hand rule, what you have say, if the middle finger shows the direction of current, index finger shows the direction of magnetic field, then thumb denotes the direction of magnetic force. Here in right hand thumb rule, we are going to state or explain the rule as, if the thumb denotes the motion of the conductor, forefinger or index finger denotes the direction of magnetic field, then this middle finger will show the direction of electric current. ऑर्डर फक्त चेंज करायचे. इथं आपण या दोन्हींचं सांगतो, मिडल फिंगर आणि इंडेक्स फिंगर, आणि थंबचं शेवटी म्हणजे थंब मग काय डिनोट करतो. इथं काय आहे, थंब जर मोशन ऑफ कंडक्टर स्टेट करत असेल, इंडेक्स फिंगर जर मॅग्नेटिक फील्डची डिरेक्शन स्टेट करत असेल किंवा दाखवत असेल, शो करत असेल, तर मिडल फिंगर कशाची डिरेक्शन दाखवणार आहे, करंटची डिरेक्शन दाखवणार आहे. अँड दिस फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल वी आर गोइंग टू यूज इन इलेक्ट्रिक जनरेटर. आपण त्याचा यूज इलेक्ट्रिक जनरेटर मध्ये करणार आहे. फ्लेमिंगचा राईट हँड रूल लक्षात आलाय का? ओके, सो नाउ डिस्कस, वी आर गोइंग टू डिस्कस इलेक्ट्रिक जनरेटर. बिफोर दॅट वी आर गोइंग टू लर्न व्हॉट इज एसी अँड डीसी. एसी काय आहे आणि डीसी काय आहे? एसी काय आहे? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट. अँड डीसी इज नथिंग बट डायरेक्ट करंट. डीसी काय आहे? डायरेक्ट करंट. डीसी इज नथिंग बट द डायरेक्ट करंट. Notation or symbol for this AC current is nothing but like this. AC, alternating, positive, negative, positive, negative. It is like a sinusoidal wave. Okay, so AC is like this: positive cycle, negative cycle, positive cycle, negative cycle, positive cycle, negative cycle. So this is AC, alternating current. And what is the symbol for DC? You know this symbol. This is the symbol for DC. That is, this is positive terminal, this is negative. It is fixed one. Direction of current is fixed, positive to negative. One direction is there. But here it will be positive, negative, positive, negative. Therefore, it is called as alternating current and it is called as direct current. Okay, if you want to show this, nature of this current will be like positive cycle, negative cycle, positive cycle, negative cycle. Here, this DC current will be either it will be increasing, either it will be constant, then it will be decreasing. Right one. You can show the direct current like this, but it is gradually increasing, then decreasing, gradually increasing, then decreasing. This scenario in this alternating current. This is alternating current, means value of current or direction of current is also going to change. Positive then negative, positive then negative. Direction is continuously get changed for every half cycle. पहिल्या हाफ सायकल मध्ये पॉझिटिव्ह असेल तर दुसऱ्या हाफ सायकल मध्ये ती डिरेक्शन उलटी झाली असेल, निगेटिव्ह, पॉझिटिव्ह, निगेटिव्ह, अल्टरनेटली गेट चेंज. देअरफॉर सिम्बॉल इज लाईक दिस. डायरेक्ट करंट मध्ये डिरेक्शन चेंज होत नाही. हा, मात्र त्याची व्हॅल्यू कमी जास्त होऊ शकते, वाढेल, कॉन्स्टंट राहील, कमी होईल, हे नेचर दाखवेल डायरेक्ट करंट, पण डिरेक्शन चेंज होत नाही. इथं मात्र डिरेक्शन अल्टरनेटिंग करंटची चेंज होते. इंडियामध्ये जी ऍक्सेप्ट केलेली एसीची व्हॅल्यू आहे, तुम्हाला माहित असेल, घरामध्ये आपण कुठला सोर्स वापरतो, अल्टरनेटिंग की डीसी? अल्टरनेटिंग करंट सोर्स वापरतो, अल्टरनेटिंग सप्लाय वापरतो. डीसी सप्लाय, डायरेक्ट करंट सप्लाय नाही यूज करता आपण. हा, अल्टरनेटिंग. मग त्याची व्हॅल्यू काय आहे? 220 volt 50 hertz. This supply is used in India in home appliances, for home appliances. 220 volt 50 hertz. 50 hertz frequency. 1 cycle, 2 cycle, 3 cycle. This is the frequency. Frequency of this number of cycles is nothing but the frequency. And this is the voltage supply. It is accepted in India. 220 volt 50 hertz. This is sufficient information for that AC and DC current. Okay, now the last point of this chapter is electric generator. Okay, see what is mean by electric generator. I have told you, in motor we use the battery supply, means we utilize the electrical energy. In electric motor we use the electric energy and run the motor. But in case of electric generator or AC generator, we are generating the electricity. We are creating, we are producing the electricity. Then what is the difference in between the structure? Let us see.
Here also there will be N pole and there is S pole. Again, there will be coil placed in between this S pole and N pole. But main thing you have to remember here, see, here one end will be short. एक एंड तुम्हाला छोटा दाखवायचा आहे, दुसरा एंड तुम्ही काय घेणार आहात, लेंथ मध्ये मोठा घेणार आहे, राईट वन. दिस एंड इज कनेक्टेड टू वन रिंग, okay, and this end is connected to another ring. There are slip rings. There are rings are used, but these are slip rings, okay, and these slip rings are near to, or you can say connected to the brush. If there is a B1 brush and here if there is a B2 brush, okay, this is ring R2 and this is brush B2. You can name R1 B2, R2 B1, but main thing is that there are no split rings are used. Fixed split rings are not there, but here there are slip rings. We have to manually rotate this. आपल्याला ही कॉइल मॅन्युअली रोटेट करायची आहे आणि ती रोटेट केल्यामुळं याच्याशी असणाऱ्या लिंक्ड मॅग्नेटिक फील्ड लाईन्स चेंज होणार आहेत. ऑब्व्हियस आहे, मॅग्नेटिक फील्ड लाईन जर या कॉइलशी लिंक असणाऱ्या चेंज झाल्या तर काय होतं आपल्याला माहित आहे, ड्यू टू इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन व्हॉट विल हॅपन, current get introduced or current get induced in this coil, and due to this current we get the electricity generation. करंट प्रोड्यूस झाला म्हणजे काय केलं आपण, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट केली. आपण इथं बॅटरी कनेक्ट केली का, नाही, आपण इथं काय कनेक्ट करतोय, गॅल्व्हॅनोमीटर कनेक्ट करतोय, and this galvanometer will show whether the current is flowing through this coil or not. Galvanometer will show the deflection. Also, in place of this galvanometer we are going to connect another appliances, that is load. जे आपल्याला इलेक्ट्रिसिटीवर रन करायचं आहे इक्विपमेंट, ते आपण इथं काय करू शकतो, कनेक्ट करू शकतो. आता आपण गॅल्व्हॅनोमीटर का दाखवतो इथं, कारण आपल्याला बघायचंय की ह्याच्यामधून करंट फ्लो होतोय की नाही, वेदर द करंट इज फ्लोइंग. म्हणून मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं, जर जनरेटर असेल तर 100% इथं गॅल्व्हॅनोमीटर कनेक्टेड असणार, आणि जर इलेक्ट्रिक मोटर असेल तर मात्र तिथं काय कनेक्ट असणार, बॅटरी कनेक्ट असणार. आणि इथं स्प्लिट रिंग्स नाही आहेत, ह्या स्लिप रिंग्स यूज केलेल्या आहेत. या पहिल्या एका रिंगला हे जे एक टोक आहे या कॉइलचं ते कनेक्ट केलेलं आहे, आणि ही जी दुसरी रिंग आहे त्याला हे दुसरं टोक, म्हणजे समजा सीडी कडचं हे जे दुसरं टोक आहे हे या R2 रिंगला कनेक्ट केलेलं आहे. आणि ब्रश जे आहेत दोन्ही, जे या दोन रिंगच्या जवळ असणार आहेत, कनेक्टेड नसतात पण ते क्लोज असतात, आणि ते कशाला कनेक्टेड असणार आहेत, गॅल्व्हॅनोमीटरला. इन बिटवीन दॅट टू ब्रशेस इन मोटर देअर वॉज बॅटरी. In this generator there will be galvanometer is connected in between two brushes B1 and B2. Now here what happens, see, there will be, see, there is a manual external arrangement. Due to that we can rotate this coil. आपण ही कॉइल काय करू शकतो, रोटेट करू शकतो. मॅन्युअली आपण ही कॉइल रोटेट करणार आहे. तिथं कॉइल ऑटोमॅटिकली रोटेट होत होती, बरोबर आहे का. इलेक्ट्रिक मोटर मध्ये कॉइल रोटेट होत होती म्हणून तर मोटर रन झाली, ऍक्सेल रन झाला. इथं तसं नाही होणार आहे. इथं काय होणार आहे, आपण मॅन्युअली हे फिरवणार आहे. इथं पण तुम्हाला हे ऑटोमॅटिकली नाही होणार आहे. इथं पण तुम्हाला फ्लेमिंगचा राईट हँड रूल यूज करून ती डिरेक्शन बघायची आता इलेक्ट्रिक करंटची काय असेल, कारण आपल्याला मोशन ऑफ द कंडक्टर जी आहे ती माहितच आहे ना. येते का लक्षात. मग याच्यामधून फ्लो होणारा करंट काय डिरेक्शनला असेल तो आपण इथं डिनोट करू शकतो बाय युझिंग फ्लेमिंग्स राईट हँड रूल. Also, when you are going to consider the working and construction of AC generator or simply electric generator, that time you are going to explain the direction of current here. See how? If there is a right hand rule, thumb and this index finger and middle finger are stretched, we are going to denote the motion. If I rotate this coil like this, means in clockwise direction. Are you getting this? See, again I will explain. See, if you rotate this coil like this, means here the motion will be in downward direction
and this motion will be in upward direction. Or also you can consider this motion is in upward direction and this will be in downward direction. Means we are rotating the coil and therefore current get induced in the coil. Therefore that current will get induced in the coil. Means if I rotate this part in upward direction, CD part in upward direction, you have to consider like this. There is a S pole, there is a N pole, and coil is like this inside this. Means on this CD section, if force is in upward direction, what will be the direction of current? Let us say magnetic field is in direction of index finger. This thumb is going to denote the direction of motion, means it is in a downward direction, right? Magnetic field is in this direction. Okay, I have shown upward direction. If I take this CD in upward direction, then this thumb will be in upward direction. Magnetic field is in this direction, then current will be inside, means I will show that current like this. Okay, now if you come for this section, this part, if this get inclined, this will get downward. BA section काय जाणार आहे? खाली जाणार आहे. म्हणजे तिथं मॅग्नेटिक मोशन ऑफ कंडक्टर कसे असणार आहे? डाऊनवर्ड डिरेक्शनला असणार आहे. मोशन ऑफ कंडक्टर कुठं असणार आहे? डाऊनवर्ड डिरेक्शनला. मॅग्नेटिक फील्ड या डिरेक्शनला, म्हणजे करंट कुठे येणार? आउटसाइड, म्हणजे हा करंट या डिरेक्शन. या दोन्हींच्या डिरेक्शन, करंटची डिरेक्शन काय असणार आहे? अपोजिट असणार आहे. हा करंट या पद्धतीने फ्लो होणार आहे सर्किट मधून, म्हणजे D टू C आणि B टू A. आता जेव्हा ही कॉईल आपण मॅन्युअली रोटेट करतोय, त्यावेळी जेव्हा हाफ रोटेशन कंप्लीट होईल, या कॉईलचं हाफ रोटेशन कंप्लीट होईल, त्यावेळी ज्या पोझिशनला CD सेक्शन होता त्या पोझिशनला कुठला सेक्शन येणार? AB. आणि ज्या पोझिशनला AB सेक्शन होता तिथं कोण येणार आहे? CD. See, try to understand this. When this coil complete half rotation, what will happen? The section where the AB is present, CD will come, and the section CD is present, there will be AB goes. Right one? जिथं CD section होता तिथं AB section transfer होईल, जिथं AB होता तिथं CD येईल. After half rotation of a coil. After half rotation of a coil. Like this. See. Half rotation of a coil. After half rotation. This will be the total rotation. Right one? To its initial position, but I am going to explain half rotation. See, this is half rotation. AB part, CD part will come there, and CD part, AB part will go there. Means this connection will get changed, and direction of current will get changed. Direction of current will get changed, and therefore, if galvanometer is showing deflection towards left, the next part it will shows the deflection towards right. Means direction of current get changed, either positive, negative. This is shown by the cycle. Therefore it is AC, alternating current. This will shows the two directions. After every half rotation, after every half cycle, direction of current get changed. After every half cycle, direction of current will get changed, and therefore it is called as AC generator, alternating current generator, AC generator. This is the construction and working of AC generator. Simple, but you have to remember here there will be galvanometer, there will be no any split rings, there will be slip rings present in AC generator. Coil is present, but we are going to give the manual rotation to that coil. An electric motor, due to the flow of current and magnetic field, that coil get rotated. हा फरक आहे, लक्षात ठेवा. मोटर मध्ये बॅटरी असणार आहे, जनरेटर मध्ये गॅल्व्हनोमीटर असणार आहे. मोटर मध्ये आपण करंट आणि मॅग्नेटिक फील्ड, करंट जो फ्लो होत होता, मॅग्नेटिक फील्ड जे प्रेझेंट होत होतं, त्यामुळं इलेक्ट्रिक मोटर रन होत होती. तिथं आपण बॅटरी यूज करत होतो, इलेक्ट्रिक एनर्जी युटिलाइज करत होतो. इथं आपण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करतोय. Okay, and last one single paragraph is given in your book about that DC generator. See, in DC generator, these split rings are, or the slip rings are fixed. These are not movable. त्यामुळं त्याच्यामध्ये जो डिरेक्शन आहे, करंटची डिरेक्शन आहे, ती चेंज होत नाही. In DC generator, the split rings are like electric motor only. These are fixed one.
इलेक्ट्रिक मोटर सारख्या त्या स्प्लिट रिंग ज्या असतात ना त्या फिक्स असतात आणि त्यांचं रोटेशन होत नाही किंवा त्यांची मोशन होत नसल्यामुळं करंटची डिरेक्शन चेंज होत नाही. डिरेक्शन ऑफ करंट डज नॉट गेट चेंज. इट इज द डीसी जनरेटर. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चॅप्टर, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कुठल्या प्रकारचे प्रश्न येऊ शकतात, कसे एक मार्काचे, 2-2 मार्काचे, एक आणि 2-2 मार्काचे प्रश्न आहेत ते पहिल्या सेक्शन मध्ये आहेत बरेचसे. पण याच्यामध्ये म्हणजे ते काय असू शकतात की हिटिंग इफेक्टचे एक्झाम्पल्स सांगा. व्हॉट इज द ऍप्लिकेशन ऑफ हिटिंग इफेक्ट. देन दे कॅन आस्क टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सॉलिनॉइड. सॉलिनॉइडची डायग्राम विचारली जाऊ शकते. दे कॅन आस्क द डायग्राम ऑफ दिस सर्क्युलर लूप, मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्युस्ड बाय द through the circular loop of conducting wire. Also, they can ask the statement from Fleming left hand and right hand rule. For 1 mark, they can ask statement for Faraday's law of induction, and they will give you the diagram. Most possibility that they will give the diagram of that AC generator or DC motor, and they will ask which diagram is it, what will be the construction, and what is the working. That questions they will ask for 5 marks. जर तुम्हाला एसी जनरेटर आणि इलेक्ट्रिक मोटरचा जर क्वेश्चन आलाच तर तो 5 मार्काला येईल, हे मात्र कन्फर्म. ओके, you understood this whole chapter. If any doubt, I have told you, you can comment me in a comment box. I will give the answer for that questions. If you have any doubt regarding that numericals, you can ask me. If you give the requirement of that numericals, if you want to solve that numericals, I will make that separate video for that numericals. So for today I will stop. Please like, share and subscribe my channel. Also press the bell icon so that you will get the notification for next chapter, because in next lecture I will explain whole chapter, that is heat. Okay, so thank you.